Welkom bij Game Centraal. We staan hier vandaag in Amsterdam voor het persevenement van Lego Batman 2. We hebben de game hier kunnen spelen en wij gaan je alles erover vertellen. En jij komt dadelijk te weten waarom deze game anders is als al die andere Lego games die de afgelopen tijd in de winkelrekken terecht zijn gekomen. We hebben hier zojuist in Amsterdam de presentatie gezien van Lego Batman 2 DC Superheroes. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, het ziet er ontzettend vet uit. Aan de ene kant grijpt het terug naar de basis van de Lego games zoals we die de afgelopen jaren heel veel hebben gezien. En aan de andere kant doet het echt wat nieuws. Zo zit er onder andere voice acting in dit keer en alle stemmen klonken ontzettend vet. Deed echt denken aan Mark Hamill, Kevin Conroy. Of ze het echt zijn, daar twijfel ik een beetje aan. Dat is nog niet bekendgemaakt, dat weet ik dus ook echt niet. Verder zit er een hele grote nieuwe stad in, Gotham City, waar je echt doorheen kan gaan racen met voertuigen. Je kunt missies aan gaan nemen. Je kunt gewoon lekker als Superman, want ook Superman zit er dit keer in, samen met de gehele Justice League. Kun je daar gewoon helemaal doorheen door die stad. X-Ray, alles erop en eraan. De character set is ontzettend veel uitgebreider. En het ziet er gewoon ontzettend vet uit, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het woord vet nu wel 80 keer in mijn mond genomen. En dat is ook eigenlijk hoe ik erover denk. Ik vind het leuk. De levels zijn in feite natuurlijk weer een beetje hetzelfde wat we kennen van de Lego games. Je staat met 2 characters in een bepaalde map. Die speel je door van begin tot eind met leuke cutscenes ertussen. Dit keer wordt er heel veel gebruik gemaakt van leuke woordgrapjes. De cutscenes zien er ontzettend vet uit. En die stemmen die voegen echt wat toe. Want dat is toch wel iets wat ik heel erg miste in de laatste paar Lego games. Dat het heel erg gestommel was. En nu heb je dus echt gewoon stemmen waar je naar luistert. En dat in mijn optiek is dat een positief pluspunt voor de speelervaring. Batman heeft weer nieuwe kostuums. Batman heeft weer nieuwe locaties. De Batcave zit erin. Alle bekende vijanden, van de Penguin tot Two-Face tot de Joker. Maar ook Superman villains, zoals onder andere Lex Luthor. CK zit erin, Lois Lane zit erin. Alles wat je eigenlijk verwacht van een goede DC-game. Het wordt een beetje United. Het begin van het verhaal richt zich vooral echt op Batman. En later zal je zien dat er dus meer characters bij zullen komen uit het DC-universe. En het voegt een soort frisse kijk op de serie toe. Het is wat minder dedicated, wat minder afgebakend. Je hebt het idee dat je wat meer vrijheid hebt. Er is weer ontzettend veel te verzamelen. Er zijn leuke side missions. En ik heb het idee dat het best wel een hele toffe game gaat worden. En dat het een iets meer vernieuwende kijk zal gaan geven op de Lego games tot nu toe. Ze voelden allemaal een beetje hetzelfde aan de laatste tijd. En hier zitten wel echt een paar dingen in waarvan ik denk van dit is wat nieuws. En ik heb zin om hem te gaan spelen. Unbreakable toys. I'm sitting here with Arthur Parsons, and he is one of the lead designers from Lego Batman 2. He worked on the game. And my first question is the voice acting. Why did you make that decision? I didn't make that decision, so I can't take credit for that one. But the decision was made because it was the natural fit. It's like, how do we keep evolving the Lego series? How do we make the next sort of big step in the Lego games? And the characters talk, and you know what, the cutscenes, they're not just funny anymore, they're just like they're even funnier when we didn't think we could make them sort of like any funnier. And the credit for that decision must go to my boss John, who just thought it's right to do it now. This game is the right game to try it, and it works really well. Okay, Superman is involved this time, even with some DC characters. They're helping Batman out. Is it just a game about Batman, or does everyone has his own place in it? No, everyone has their own place, and the story is
The story is great. It's really good fun, but the story involves Lex Luthor straight from the start, and obviously Lex Luthor is synonymous with Superman. So Superman's involved, but Superman is kind of like, he's with Batman. Superman and Batman, well, that's two of the Justice League, so the rest of the Justice League should be there. And so, it's a natural fit. It's like if you're trying to sort of make a follow-up to one of the most successful games that we've ever made, it has to be bigger, more fun, more exciting on every single level. So the best way to make Lego Batman 2 great is to introduce the rest of the DC universe. Why not? And it's brilliant. Having Joker team up with Lex Luthor, that's a marriage made in heaven for villains, surely. And then obviously, you then have Batman and Robin working with Superman, and then when things go wrong, you then get sort of the Green Lantern or the Flash, and it's brilliant. It's just so great where at every sort of twist and turn, we can throw a new character, and we can drop Flash on the can drop Green Lantern, and they all have their own unique abilities. They all have a reason for people to play them. So when people play it, they'll love it, absolutely love it. Okay, are we going to see some new unique locations like Metropolis? Yeah, Metropolis features, but the core of the game this time around has been what's new and exciting. So not only do the characters talk, not only do we have all of the Justice League in there and some other characters from the DC universe, but we've recreated Gotham. And so we created Hogwarts for Lego Harry Potter. We made a living, breathing school, which was amazing, a brilliant achievement. And for Lego Batman 2, we've gone that one step further. We've made a city. We've recreated Gotham City. So the player's going to be able to go into levels and what they'd kind of almost expect. Great, fun, exciting, visually entertaining levels. When they come out of that, they've got a whole city to explore. Not just something like the first Lego Batman where they had the Batcave and Arkham Asylum. This time around, they've got the whole of Gotham. So you can fly around as the flying character, you can drive, or you can run around as Flash, down alleyways, nooks and crannies, go to the fair, go on the fairground rides, go Ace Chemicals, Wayne Tower, City Hall. Every area you'd expect to find is recreated in Gotham City and there to explore, and it's a brilliant thing to play. Okay, in the first Lego Batman, every villain had his own little storyline. Is it something like that this time around, or are we going to have a more continuing story from begin to start with all the villains in it? Yeah, the story this time around focuses on what Lex and Joker are setting out to do, which is to bring about the demise of Batman and Superman. And so the story follows that, but while we're sort of through that story, you still get the bad guys, making an appearance. When you go into Arkham, you see Killer Croc, you see Mr. Freeze, you see Scarecrow at the end. In the very first level of the game, you get to interact with the Riddler, you get to interact with Harley Quinn, and all of the characters you expect. Two-Face or whoever it may be, or Bane, they all feature in the game, and it's how the player sort of interacts with them, whether they're having little boss fights, whether they're chasing them, whether they're being chased by them. So all the villains make an appearance, but the game has a completely different feel to Lego Batman because it is now Lego Batman and the DC sort of heroes. It just feels completely different. It's a great game. Yeah, something I was always wondering about the Lego games. Why is there no online co-op? You see that now? I've got the answer to that one. Our focus is on creating a great fun game, and one of the key things that consumers do and tell us about is how they enjoy sitting and playing the game together. The same sofa, not remotely, the same sofa, controllers in hand, having a laugh and a joke. But basically like the way I grew up playing video games. When I was playing on my Amiga, on my ST, my Mega Drive, it was me and a mate playing, Speedball 2 or something like that, with the Competition Pro joysticks and having fun together. And Lego games are about having fun together. It's the perfect game for the social experience, and I like it. Thanks for your time. No, thank you. And like you say, that's it. It's all about bringing people together and having fun. So you'll have to pick up a copy of this and some more time on the sofa.
We zijn een stuk meer te weten gekomen over Lego Batman 2 DC Superheroes. Het is nog even wachten tot hij in de winkel ligt, maar het is in ieder geval weer een Lego game waar ik ontzettend naar uitkijk. En dat is toch wel een tijdje anders geweest, dus wat mij betreft zijn de verwachtingen hoog gespannen. En ik kan dan ook niet wachten om lekker met Batman en Superman, mijn favoriete superheld alle tijden, straks lekker door de stad te gaan scheuren en alles onveilig te gaan maken. Of beter nog gezegd, de problemen op te lossen in de stad. Want dat is natuurlijk waar Batman en Superman oorspronkelijk voor bedoeld zijn.